ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਇਲ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਟਿਊਜ਼ਡੇ May 28 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਇਲ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੌਨ ਰਾਸਟੈਡ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਲੇਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ CJ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਸਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ Thank you, Zishan. I tell you, it's great to be able to be here back in Surrey. I spend a lot of time in Surrey. I guess I got to stay away from the speaker. It is so great to be able to be back here because Surrey is such an important city. It really is. There's so much that is going on in British Columbia, but a big piece of that is what's happening in Surrey because there's so much potential here. I want to start just by recognizing an old colleague and friend of mine, Rich Coleman, who's come out tonight. I served many years with Rich in a previous party, and we got a lot of things done together, so thanks, Rich, for coming out here tonight. The Conservative Party of British Columbia believes very strongly that when you look at what's happening in this province, first thing we need to do is we need to axe the carbon tax. I mean, it just has to go. It is hurting people in this province. It just has to go. The second thing we need to do, quite frankly, is we need to stop the sexualization of our kids in school. We need to bring an end to this stuff that's happening. We need to make sure our education system is focused solely on performing our students, being able to get through, being prepared for their future. And our education system needs to teach kids how to think, not what to think. And I can tell you, the next thing that we're going to make sure we do is we are going to end this nonsense called decriminalization and safe supply. All that is doing is creating chaos, it is creating problems on our streets, it is getting supply into schools and creating the next generation of addicts. This will come to an end and it's a commitment we have as the Conservative Party of British Columbia. But there's so much to think about when you think about Surrey. I look at this and I think, how on earth did we allow our healthcare system to get to this? There's so many things to think about. I mean, first of all, look, a new hospital is a given. It has to happen, and it will happen as a Conservative government. It's something that just has to be there. But more than that, we need to make sure we got cardiovascular services in Surrey. We need to make sure that we got the staff that we need in Surrey. So we will end the mandates, we'll bring back our healthcare workers, but that's only a small piece of it. We need to put a solid plan in place to make sure that we have the people to give youth services. This government, this NDP government that's in there today, they actually, for whatever reason, believe that the system is more important than patient suffering. They're protecting a system that doesn't work. Our healthcare system in Canada, there's only one other country in the world that comes close to following our system, and that's North Korea. And I'm sorry, we can do better than that, and we will do better than that as the Conservative Party of British Columbia. We look at the models, for example, that are in Europe, universal health care, that are able to provide much better services and provide it from multiple sources. They get much better results. Why aren't we looking that way and saying, let's do that here in British Columbia? Because if we can do this, we can improve the morale. If we improve morale, we've got that better opportunity to be able to attract the professionals we need. And I can tell you this, is British Columbia, it takes 4 years on average for a new doctor to come into British Columbia and actually start working. There's a family here, a husband and wife team, they're both doctors, they came from India. And so they wanted to be able to practice here. So between the two of them, they decided they both couldn't take that time off of work and not be able to bring in an income. So he just took an average job, a construction job, and she went through the process of becoming a doctor, trained to be able to work here in British Columbia. So what he does is he goes back to India, he's a surgeon, and he does 6 months for the surgery over in India, and then he comes back over here. 4 years later,
She is now a doctor and working in the system, and now it's his turn to start the training process. How is it that this surgeon can be able to work in India 6 months a year, be able to provide those kind of services, and he has to wait 8 years before he's going to be able to work in British Columbia? This needs to change. We need to be able to fix this system from the ground up, to be able to make sure that our healthcare professionals have the support and make sure that the new professionals that come in can get directly into our system. In nursing, 40% of the nurses in British Columbia are administrators. Now, we have to do administration, and there's going to be lots of opportunity for nurses to be able to participate in that, but surely we can find ways to reduce that administrative burden and get those people back in the system with focus on patients. These are the kind of things that we need to do that are just common sense that will significantly improve our healthcare system here in British Columbia, and especially here in Surrey. When it comes to education, one of the first things that I came out and talked about, of course, was portables. And every politician of every political party has said, we're going to end the portables in Surrey. So I'm actually wondering, should I even talk about it? Because could you ever even believe a politician when they start talking about these sort of things? So what we're going to do is this in Surrey. First of all, the Surrey School Board seems to think it's okay to put kids on shift. They think kids work from 7 in the morning till 2 in the afternoon, or from 2 in the afternoon till 7 o'clock in the evening. You can imagine how difficult that is for families. I don't believe that shifts are the answer. We need to do everything we can to make sure that the kids have space within schools, and we're going to be able to achieve that to try to reduce the portables. But then the next thing we're going to do is we're going to have a solid plan in place to build out capacity. We're going to make sure that we build schools large enough, not for this year, not for the next 5 years, but looking out 10 and 20 years to make sure that as we build a school, it's not going to need portables on the day it's built, because it's going to be built with the capacity that's needed to meet the community. This is the type of planning that needs to be put in place, and this is the kind of planning that the Conservative Party will do for the city of Surrey. 2 other things I just want to quickly touch on. You know, I said we're going to get rid of decriminalization and safe supply. What decriminalization has done is this. There is a housing project in Victoria, and it's a housing project for difficult to house. It's an assisted housing type project. It's run by a society. They're trying to do great work. In that housing project, they've had to build special rooms for smoking fentanyl and special rooms for smoking crack. And then these people that are there go in there, and of course, they do their drugs, and then they come out into the common area and they keep smoking it. And the workers are like, this is an unsafe environment for me. I'm being exposed to these drugs. I don't want to work in this environment. So they complained to WCB, to the Workers' Compensation Board, and said, can you do something about the rules here? Like, we're in danger. And the answer from WCB is, you're going to have to wear gas masks. Employees are going to have to wear gas masks just to be able to work in an environment. This is what decriminalization has done. It's got to come to an end. It makes no sense whatsoever. We need to make sure that we're doing everything we can to get people the services they need in terms of recovery. But this idea that people can do drugs in a hospital, or that they can do drugs in these safe home environments and put other workers at risk, is sheer nonsense. It has to come to an end, and it will come to an end. And the same thing goes for the issues with police. If you've got a drug dealer, and you've got a potential drug dealer, and you've got cars coming and going from a house, with decriminalization, police can't stop a car and seize the drugs and use it as evidence to go after the dealers. We're taking these tools away from the police to be able to stop these drugs that are so harmful from getting on our streets. This is what this government has done. And for some reason, can you believe this NDP government will say, as a child, if you're a smoker, you can't get a nicotine patch to try and get off your addiction. But if you are a child that has an addiction problem, the government's going to give you free fentanyl. This is what these guys have done, these radical policies by this government. And then all this stuff has to come to an end. We need to be able to get back to a society, quite frankly, that is just back to the basics, getting people to work, addressing affordability, addressing housing, making sure that people can build a future. Many have come to this country to build a future for their kids, for themselves, for their kids and their grandkids. And it's what we all want, those family values. Yet how do you do that? I hear from so many people today, they're saying,
This isn't the British Columbia that I came to. This isn't the British Columbia of 20 years ago or 30 years ago. How on earth can my children even be able to afford to buy a house or be able to raise a family here? And they're looking at leaving. British Columbia has all the potential we could ever want. We've got all the resources we want. We've got a good, well-trained population. We have all the potential, but it's just hopelessly held back. We have to unleash this potential in British Columbia. We're going to make sure that we clean up things like the permitting process so that jobs and projects can get done quicker. There are 17 mines to open up in this project, or in this province. That represents between 20 and 30,000 jobs at an average salary of $138,000 and will generate $800 billion to BC's GDP. This is what we need to be doing so that we get to a place where we can lower taxes, we can open up those opportunities, that families can then dream again of being able to achieve what they would like, which is that quality of life and what British Columbia used to be. We just need to get beyond what governments are doing. We need to just have a government that's going to bring common sense to the people of British Columbia. And I can tell you, I want to thank everybody for coming out tonight, but most of all, I want to thank our candidates. People like Zishan and so many of our other candidates here. And actually, I'd just like to ask all the candidates to please come up on the stage with me. Because I can tell you something, it takes a lot for people to put their lives on hold, to come up and to want to be part of change in British Columbia. And I'm really proud of each and every one of these people that have done this, that have put their lives on hold and decided they want to step up. Ladies and gentlemen, this is the next generation of politics here in British Columbia. This is the next generation of people that are going to help to shape the future of this province. I'm very proud of these people for stepping up the plate and running for us, because ultimately, when Zishan talked about it and others have talked about it, Surrey is going to be a battleground. It is going to be a powerhouse. It's going to be the largest community in this province. And it is time that we stop teaching it or stop treating it like a second-class city. These are the people I know that have got the passion, they've got the heart, they've got the time. They're going to step up to the plate and they're going to do you proud to be your representatives here come October. Thanks once again for coming out. We look very much forward to this election coming up and bringing common sense back to British Columbia. Hi, Brian. Your name and your party and your riding. It's Brian Tepper with the Conservative Party of BC, and I am hoping to represent the riding of Surrey White Rock. So Surrey White Rock. So are you a resident of Surrey White Rock? Yes, I am. And why you're running with BC Conservatives? Well, I think they represent my values, but most of all, it's just common sense that the party's representing. That's why we're attracting people from all across the political spectrum. Okay, and how your party is different than NDP and BC United? Well, I think that's the common sense portion, right? Is that, you know, we want to represent the people. So John, the leader of the party, has said that he wants us to take a pledge that we will represent the people before the party. So we will, we're taking that pledge and we will stick to it when we get a chance to represent our constituents. Thank you very much. Okay, you're welcome. ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਪਾਰਟੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸਰੀ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ NDP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੌਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ BC ਸੀ ਓਰੀਜਨਲ BC ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸਰੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸ਼ਨ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀਸ਼ਾਨ, ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਜੌਨ ਰਸਟੈਡ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਕਰਾਊਡ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਲੋਕੀ ਚੇਂਜ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਨ 3 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਦੀ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਚੇਂਜ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਦ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ ਲੋਕੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜਨ ਇਨ ਦ ਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਯੰਗ ਫੈਮਿਲੀ, ਯੰਗ ਡਾਟਰਸ, ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੀਨਾ ਆ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਸਟੈਪ ਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੈਗੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ, 14, 10, 8 and 2 years old, they're very young. The reason why, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, the reason why ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ ਦੈਟ ਡੇ ਜਸਟ ਕਲਿਕ ਇਨ ਟੂ ਮਾਈ ਹੈਡ, ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਵਾਟਸ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈ ਨੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਜੌਬ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੈਸੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਆਲਮੋਸਟ 20 years ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਟਫ ਜੌਬ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਜੰਪਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ I'm not going there for any fame. I'm not going there for any designation. I'm just going there for the people and for our coming generations. Honda ki hai, if I don't know if you guys in a media, 70,000 log apne BC ਚ move ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ affordability ਦੇ issues ਨੇ, crisis ਚੱਲ ਰਿਹਾ, drugs ਦਾ crisis ਚੱਲ ਰਿਹਾ, school ਦਾ, like everything is broken. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹ BC ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ BC ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. That's the reason why I'm jumping into it. I think someone has to step into it. And you are up against very established politician Bruce Ralston. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਾਇੰਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, starting from scratch, and today what I am is all because of the will I have. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਰਸ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਮਾਈ ਵਾਈਫ, I would say she's a backbone. And she always tell me, you know what, you can do it. ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ Bruce is nothing for me. My goal is to work really hard and love challenges. ਮੈਂ as a sportsman ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ professional cricketer ਵੀ ਹੈਗਾ. So I represented the BC for 5 years as a cricketer professional. I went to the Canada team as well, but I couldn't make it because of some reasons. Having said that, I'm a sportsman, and Winston Churchill said, never, 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 never give up. So that's the person I am, and I love challenges, and I'm working really hard, and I'm very positive I'm gonna win this. I don't really care if it's a Bruce or if it's a Abby or if it's a Trudeau, whoever comes in. I have to fight for it, and I have to fight for the people that I love, and I fight for the city that I love, which I came to, and I fight for the country who gave me so much, and it's time for me to give back. Well, thank you and good luck. Thank you so much. ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ, good to see you. ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ BC ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੌਨ ਰਸਟੈਡ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਫੇਸਿਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਉਦੋਂ ਨਰਵਸਨੈਸ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ
ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਫੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਚੇਂਜ ਦੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਿੰਗ ਕੌਂਸਲਰ ਸਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਲੇਟ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਡੇ ਕਾਉਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਅਰ ਲੌਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ 29 ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮੋਸਟ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰ ਮੰਥ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਰੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰ ਮੰਥ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਵਰਡ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੰਥ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਡੇਟ ਆ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੀਏ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਰੋਡਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਦੀ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਪੂਲਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। Thank you, Mr. Nath. Thank you so much. Always pleasure. Thank you so much. Okay, Dipinder, start with your name and your riding and party. Hanji, I'm part of the Conservative Party of BC. My name is Dupinder Saran, and I'm running in Surrey Panorama. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੇਨ ਬਾਰੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ? Hanji, both positive feedback ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ because I think people are looking for change. ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, they're fed up of that. Housing crisis, healthcare, education, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ, transportation is another one coming up. Special needs with kids. There's many different issues coming up ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ door knock ਕਰਦੇ ਹਾਂ, and ਖਾਸ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ they are looking for change. ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ NDP ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। That's ਹਰੇਕ government ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, there lots of promises. Half of them are not delivered, or sometimes even more than that. So the problem is this ਕਿ when you promise something, you should be delivering. Otherwise, don't promise it. And that's exactly what our leader, John Rustad, runs on. Is कि इन्हों ने कोई promise इस लोट ता नहीं करना जो ये deliver नहीं कर सकते. He considers everybody's opinions, and definitely we would analyze and assess things once we get elected in as to, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ deliver ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ promise ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ we have to analyze more, they will announce it that way. Yeah. Thank you very much. No problem. Mr. McCallum, always good to see you. And good to see you too. Always a pleasure. And we covered a lot of things. And right now, even as a BC Conservative Party's event here, you're any association or affiliation with them? Well, I haven't belonged to a political party for 20 years. I think it's important when you're in the city that you have to work with all the parties that are running and have respect for all of them. City or municipal parties are
just that. They're municipal parties for the cities in the different provinces or in the country in Canada. So I've always believed, I'm here like for tonight for the Safe Surrey Coalition, which is our municipal party, and we have 2 members that are on council, and election's only 2 years away, so we're starting to get out there and see the people. So your party brought the Surrey Police Services, Yes. and recently, as you know, the court decided in favor of Surrey Police Yes. Service. Tell us a little bit how you feel. Obviously, you feel very good, and tell us a little bit more about it. I feel great. Go Surrey, please! But it's been 6 short years when we first came in 6 years ago, where we made a unanimous motion of council to change police forces. Brenda Locke, the current mayor, was part of that group which supported making the change to our Surrey Police. And as we come forward till today, 6 years later, it's a done deal. It's been completed. The jurisdiction will change in a few months in November. And within about 1.5 years, we'll have our full complement of Surrey police officers out on our street. We currently have 400 officers out on the streets right now. When you look at 6 years, it's not such a long time to make a major change. I mean, the largest RCMP detachment in Canada, you really can say in the world, but in Canada, certainly. And to make that change is a lot of statutes you got to go through, a lot of federal government issues and so forth. And so to be here 6 years later, even at the stage we're at today, is a huge accomplishment. But for the people of Surrey, they want that. I'm out in the community all the time still. Every day I'm out talking to people. I was at a coffee shop in South Surrey this morning, and there was about 60 people there, all really. We had a good discussion on some of the issues in South Surrey on behalf of the city, and it is people. I'm still out there a lot, and people really want to see our police get going. And I think, Mayor McCallum, I still call you Mayor, that's right. But isn't it time to move on rather than one single issue? The whole city of Surrey caught up with that. Yeah, I think it's time to move on. Everything I hear in the community now, the arguments are gone as far as what's better or what's things. They just want to get on with it. Just want their police now to get on with it and start working real hard solving some of the problems in Surrey. So are you getting ready again to run in 2 years? Oh, I get asked all the time. Right now, I'm enjoying it. I have 6 grandkids that live in Surrey. I'm out with them at soccer games. So I'm out in the community a lot and swim meets and so forth. And I'm just enjoying myself now. But I love Surrey so much that the reason I'm out, I want to help build things. We need so many things. We need a big stadium, not a small little stadium. We need a big one so that the Lions football will move if we have a 60 seat or 60,000 seat thing. And so will the soccer people move. Even the Canucks will move if we have a big stadium. Like, we're a growing city. We're a city of families. And we have to provide that infrastructure for families. So we need a lot more schools. Huge number, big problem. We need healthcare, big problem. So the municipal areas I see in Surrey also get reflected on all governments of provincial and federal. And we need to work with all of those governments to make sure they recognize the growth of our city and what we need in our city. Thank you, Mr. McCallum. It's always a pleasure. Thank you. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣੂੰਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਂਗਾ ਸੋ ਸਰੀ ਔਰ ਨਿਊਟਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਹੈਰੀ ਬੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ 5 ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹ MLA ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਲਾਈਕਡ
ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਯੂ ਅਪ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਜਾਇੰਟ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ Mr. Sidhu, it's not that I'm up against any giant. It's about they have done their work, and I think I have a capability to do it better. So mere वास्ते वो definitely mere respected ने because he's a senior और गुरु तो हमेशा शिष्य ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਗਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਬੈਟਰ ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਟਾਈਮ ਫॉर ਅ ਨਿਊ ਬਿਗਨਿੰਗਸ ਆਫ ਨਿਊ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਬੈਕ ਪੀਸ ਐਂਡ ਹਾਰਮਨੀ ਇਨ ਵਟ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਔਰ ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਆਲ ਓਵਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਔਨ ਲਾਰਜ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੀਇੰਗ ਅ G7 ਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਰੀ ਦਾ 10-10 11-11 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕ ਸਕੁਅਰ ਵਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਸ਼ੈਲਟਰ ਐਂਡ ਕਲੋਥਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਸੋ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਲਾਈਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਬਣੇ ਨੇ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਅਗੇਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਖਾਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਸਿਟ ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਏ ਆ the reason we are in Canada at one thing yes ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ NDP ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇ ਬੀ ਨਾਟ ਨੀਡਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਅ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਅਗੇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੀਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ Definitely. Honveer Randhawa from Surrey, Guildford, from Conservative Party of BC. So thank you so much Ji for giving me the time. And ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੇਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ I really like the person who is the leader of the party, which is John Rustad. He is a very straightforward person. His ideologies and his method of doing things, जिस तरह करते ने काफ़ी एक मन तो करते ने अपने आस्ते एक change लेके आना चाहते ने अपने रेजिडेंट्स आस्ते change लेके आना चाहते ने इस राइट नाउ इन्ने issues problematic हो चुके ने तुसीं देख चुके हो अपना health care system काफ़ी हद तक failed है right now ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ BC ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈਸੈਲਫ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਐਮ ਅ ਲਾਇਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰੋਬੋਨੋ ਵਰਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਨਸ ਫ੍ਰੀ ਵਰਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਰਾਜਦੀਪ ਨੇ ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ method through kar rahe hain which is Conservative Party of BC the under so this is what the idea is behind doing and being part of Conservative Party of BC but ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ 5000 ਡੋਰਸ ਸੋ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਰੀ ਗਿਲਫਰਡ 'ਚ
12,000 ਡੋਰਸ ਨੇ ਘਰ ਨੇ ਰਫਲੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 5,000 ਡੋਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਗੋ ਐਂਡ ਸੀ ਦੈਮ ਇਨ ਪਰਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੈਟ ਅਫੈਕਟਸ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ। ਵੈਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਲੀਗਲ ਨੇਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਲੀਗਲ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ BC ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਰੀ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਥੋਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ MLA ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਪਹਿਲ ਬੈਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਰਾਈਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੋਰ ਨੋਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ 75% ਰਾਈਡਿੰਗ ਡੋਰ ਨੋਕ ਕਰਤੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਚੇਂਜ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੰਟਲੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟਾਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੌਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਫਸਟ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ MLA ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਸ, ਫੈਮਿਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਯੰਗ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। Thank you very much. Thank you. Really appreciate it. Mr. Rustad, welcome to Surrey again. You came here a number of times, and looking at the polls, you're doing really well in the polls. How you feel about that? You know, things are going very well, and I love coming back to Surrey. I seem to be here more than anywhere else, but it makes sense because this is going to be a battleground in this next election. Surrey's a very important community, and for too long it's been treated like a second-class community. We need to change that. We need to make sure that we fight very hard for Surrey, for the things that are needed here in this community. And then the biggest challenge was in Surrey was Surrey Police versus RCMP. So finally, court decided in favor of Surrey Police Services. What do you think about that? You know, obviously we're going to hold government to account in terms of making sure that safety is provided for the people in Surrey. That has got to be our primary concern. And so we'll see how things develop and go through that, but we're going to make sure that we put pressure on the government so that the services that are needed, so that the safety that's needed is here for the people of Surrey. Yeah. So Jishan, you put your name through in the towel. Tell me your riding and reason why you're running. I'm running from Surrey City Centre, and the reason why I'm running is because there is a saying by Aristotle. He said, if there is an injustice in the society, there will be 2 people who will not participate in the politics, cowards and selfish, and I'm not one of them. That's the reason why I'm jumping into it, because when I see things around in our, like every single department that we have, healthcare systems, we have education system, drugs, crimes, infrastructure, everything is broken, and there is an injustice in every single thing. That's the reason why I'm coming in. So Mr. Rustad, you had a meeting with Kevin Falcon, and I don't know it's which format or shape, I don't know, but the news came after that on Global TV and all the other networks. How that deal collapsed or even it started? So just to be clear, I've never actually had any direct discussions with Kevin Falcon. I've run into him half a dozen times, and we always exchange pleasantries and say hi, but that's all we've ever had.
So there was a proposal that came forward from the United Party to a couple of people in our party. It was supposed to be unofficial meetings. It was supposed to be obviously off the record and confidential. They've decided not to do that, and that's fine. That's their prerogative to do that. But the offer they put forward doesn't make sense. As the Conservative Party of British Columbia, it's a grassroots movement that people are coming and joining the party because they want change. They want something that is different from what has been there in the past. And for us to agree to not running candidates in half the province, for us agreeing to have half of the province not being able to vote for that conservative change, for that common sense government, that was unacceptable to us. So we could not accept their offer. Don't you think, John, you're in politics for a long time, MLA since 2005, and don't you think that it will benefit NDP? Well, certainly, if we had have accepted that sort of a deal, it would have led most certainly to an NDP government, which is also something that we just cannot do. You know, we need to defeat this government. This government has bringing forward radical policies. They're doing significant damage to the fabric that is British Columbia. It needs to come to an end, and our sole focus is to do everything we can to bring that to an end here in October at this next election. So, John, it will split the right vote, and the right with NDP is a far left union-based movement. So, isn't it going to benefit NDP in some shape or form? Well, I can say that there's many people from the NDP that are coming and joining us, especially actually that union movement. They too are struggling. They're feeling like they've been ignored by this NDP, and they're actually coming and being part of who we are as the Conservative Party, because it's not about being Conservative or Liberal or NDP or Green for that matter. It's just fighting for what's right, fighting for the average everyday person. And so there is some vote that the United Party may take. We're still open, of course, having conversations with anybody that wants to come in under a Conservative umbrella to be able to fight that fight and to bring an end to these radical policies in this government that is doing so much damage in BC. So, Mr. Rustard, how you differentiate between the NDP policies and BC United policies? How you guys are different? Well, I can tell you, so the NDP policies, as I say, are very destructive, and what the BC United policies are is NDP light. And the province doesn't need that. They've had 33 years since 1991, 16 years of BC Liberal and 17 years of NDP. And look at all the crises that we have around us, whether it's healthcare, affordability, or so many other issues. We need real, honest change. We need a government that's going to be straight up with people. We need a government that's just going to be standing on our principles and asking for those votes. That's what we're going to deliver for people, that common sense approach in British Columbia. So there are, several issues. Healthcare is broken, and the schools, portables there, even the hospital, they have to bring a portable one time. So it's a magnitude of the challenges. How you will fix it? Well, there is no silver bullet. It's not going to happen immediately. But what you do is you put a plan in place to how you address them. It's like dealing with portables in our schools. We're going to make sure, first of all, that we do everything we can to prevent shifting from happening. We're going to use the space that we can as effectively as possible. And then we're going to put a plan in place so that we start rotating through and building out those schools with those additional capacities to get rid of the portables. I mean, it's not going to happen overnight, but it's something that you work towards and you have a plan. Same with healthcare. There's many things we need to do in healthcare. We need to do a hospital for sure in Surrey. We need to make sure that we've got cardiac services in Surrey, pediatric services. But the most important thing is we have to have a staffing plan. We have so many times in Surrey where we do not have the staffing we need, just like everywhere else in the province. We've got a plan that's going to come in place that's going to be able to expand what we're able to do in this province and bring a different type of approach to healthcare that's going to make sure patients are at the center of what we do, not the system. So NDP made several announcements for a second hospital. Nothing get done. What are they doing on a Patello Bridge? It's a window dressing, 4-lane with the 4 lanes. And Massey Tunnel is a mess. Changing a tunnel with a tunnel. What is your vision for infrastructure? Because we don't have to look 2-3 years. We already have a grid law. Looking down the road 20 years, how you will do it differently? Well, placing a 4-lane bridge with a 4-lane bridge doesn't make any sense, but they've done that, they're building it, and they can't even get that right. They're delayed by a year or two, the budget's, doubled on the project. Same with things like the extension for the SkyTrain. But I tell you, in terms of the Massey Tunnel, it makes no sense to replace a 4-lane tunnel with a 4-lane tunnel. It has to be 8 lanes, and I don't care whether it's a tunnel or a bridge, it has to be 8 lanes, and we're going to get it started, we're going to get it built. You have to make the commitment to do that, and what we're seeing from the NDP
is just more shuffling around, kind of making a commitment and then kicking the can down the road. That's not the approach we're going to take. When we make a commitment to do something, we're going to do it, and we're going to make sure, of course, that we get it done on time and on budget. So, Mr. Rustad, there is another very contentious issue between South Asians and other communities about SOGI, sexual orientation and gender inequality. And you very clearly spoke about it, if among the other parties. What are your take on that? We are opposed to the sexualization of children in our schools. It makes no sense to be doing this. We will bring this to an end. We'll make sure that parents have rights. We'll make sure that parents get to have a say in terms of how their children can be educated. But most importantly, we're going to take our education system, get it refocused back on academics, and make sure that we're teaching kids how to think, not what to think. We need to prepare our children for the future, and that's what the Conservative Party of British Columbia is going to be able to deliver. So, Mr. Rustad, what is your message to our viewers, your party's message, and why should they support your party and vote for you? What we are going to do across this province is continue to be this grassroots movement. We're going to be straight up with people. We're going to say what we're going to do. We're going to say what we can't do. But the most importantly, we're just going to bring common sense back. We need to get a government that is actually just going to get back to the basics, making sure that people can invest in this province, making sure that that we have our fiscal control in this province, but most importantly, making sure that the services that we need are there and focused on people and not focused on some sort of ideology. Getting rid of things like the carbon tax, those fixes we need to do in education, but most importantly, dealing with the core issues of affordability and healthcare. That's what we're going to deliver for the people in this province. So you are running pretty much all the candidates for all the ridings and different races and sexual orientation people? Exactly. We've got people right across this province. We've got 93 people that are going to be running. We're very proud of the people that have stepped up to the plate. We haven't had any sort of targets or anything, but we've got great people that are stepping up. Zishan is a great example of a candidate that's stepping up to the plate here in Surrey, as well as all of our other candidates here in Surrey that are running for us. We're very proud of these people that are putting their names forward because they want to see that common sense change in British Columbia as well. Thank you, Mr. Rustad. Thank you so much. Always pleasure. ਅੱਜ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਮਈ 28 ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਇਨ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪਰ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੌਨ ਰਸਟੈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋਜੀ ਬਾਰੇ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ NDP ਅਤੇ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਰਸਟੈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਾਰਟੀ ਹੈ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ NDP ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ। CJ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ।